ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو دوبارہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں زبردست جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ بھارت اسرائیل نہیں اور نہ ہی پاکستان فلسطین ہے۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت کو ایک بار پھر دہشت گردوں کا سرپرست قرار دے دیا۔ Whereas Pakistan in this region is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. So Kashmir is a internationally recognized dispute. They are not trying to solve the Kashmir as per the will of the people of United Nations resolution. They are trying to internalize it. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is we will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace.